Buenas, nos volvemos a encontrar. En esta ocasión, con otro lanzamiento de la NASA y Roscosmos. Bienvenidos a Liftoff, el canal donde el cielo no es el límite, es solo el comienzo. La tarde del 11 de septiembre de 2025, hora de Estados Unidos, desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, se vio elevarse una Soyuz portando la nave de carga Proggress 93, también identificada como Proggress MS 3293P. A las 11:54 de la mañana, 8:54 de la tarde hora local de Baikonur, los motores rugieron y el carguero comenzó su viaje silencioso hacia la Estación Espacial Internacional. Antes de continuar con el lanzamiento, veamos algunas novedades del mundo espacial. Ese punto brillante. Una de las primeras fotografías tomadas por los astronautas de la misión Apolo 11, el 21 de julio de 1969, muestra a Buzz Aldrin posando frente a Neil Armstrong y el módulo de alunizaje. Pero esa foto tiene algo más. A la Tierra. Mirando detenidamente en el casco de Aldrin vemos un punto azul, elevado varios grados sobre el horizonte. Si vemos las sombras, el Sol queda casi detrás de Aldrin, es decir, hacia el este. Usando el programa Stellarium podemos ir hasta el punto del alunizaje, justo en los momentos en que los astronautas estaban allá. Si peinamos el horizonte veremos que efectivamente, el Sol está al este. Pero además, la Tierra queda casi frente a Aldrin. Y ahí está. El punto azul, reflejado en el casco, es nuestro planeta. Una prueba más, por si faltara alguna, de que las misiones Apolo, con sus astronautas, llegaron a la Luna. Pero las dudas siguen en pie. Si en 1969 llegamos a la Luna, ¿por qué no volvimos en más de 50 años, teniendo hoy una tecnología mucho más avanzada? La duda surge porque parece contradictorio, con cohetes, inteligencia artificial y mayor experiencia, debería ser más fácil repetirlo. Sin embargo, factores como costos astronómicos, prioridades políticas, riesgos humanos y la complejidad logística hicieron que durante décadas no existieran misiones tripuladas al satélite. Hoy, con el programa Artemis de la NASA y otros planes internacionales, el regreso está finalmente en marcha. Ahora continuemos con el lanzamiento de la NASA conjuntamente con Roscosmos. Pero antes, si sos nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita. In deorbit of the old 91 Progress vehicle that arrived back in March, completed its 6-month mission. It undocked and several hours later conducted a deorbit burn to harmlessly burn up in the Earth's atmosphere over the Pacific Ocean. So the aft port of Zvezda is ready to accept the new 93 Progress cargo craft and its haul of 5,546 pounds of food, fuel, and supplies for the crew on board the International Space Station. That crew is led by Roscosmos cosmonaut Sergei Ryzhikov. He is in the center of your screen in the back row there. From left to right, it's Oleg Platonov, NASA's Johnny Kim, Ryzhikov, Alexei Zubritsky, and Kimi Yui of the Japan Aerospace Exploration Agency. In the front row, Mike Fink on the left, Zena Cardman on the right. Those are your 7 crew members comprising the Expedition 73 crew. The countdown highlights from this point are fairly straightforward for the launch of a Soyuz booster. At the T-minus 7-minute mark, about 12 and a half minutes from now, a launch key will be inserted into the launch bunker at the launch bunker in Baikonur. That's a real key transitioning the launch sequence into its final automated mode for the final minutes of the countdown. At the T-minus 5-minute 30-second mark in the count, the launch control at the bunker in Baikonur will report that the range is clear and the Soyuz rocket is ready to begin its journey. About a minute and a half later, at the T-minus 4-minute mark, onboard systems will have been switched to onboard control, and a few seconds after that, the fuel lines and other elements of the rocket engines will be purged with nitrogen, thus fireproofing them by removing vapors of fuel and oxidizer. Just 2 minutes and 45 seconds from launch, the booster tanks will be pressurized for flight, optimizing the flow of fuel, helping to add structural rigidity to the rocket on the launch pad. At the T-minus 1-minute 30-second mark in the count, the ground propellant feed will be terminated. The Soyuz will be on internal power about at the T-minus 1-minute mark. There are 2 umbilicals that are buttressed up against the side of the Soyuz 2.1A booster. They provide the servicing capabilities for the booster once it rolls out to the launch pad. The first of those 2 umbilicals will retract at the T-minus 30-second mark, followed about 15 seconds later by the disconnection and retraction of the second of those 2 umbilicals. That will initiate the launch command for auto-sequence start of the engine ignition. The engines will come up to flight speed, the hold-down arms will retract, and the Soyuz booster will be on its way. Again, launch time is scheduled at 10:54 and 6 seconds a.m. Central Time, 8:54 and 6 seconds p.m. Baikonur time.
We're about 20 seconds away from the retraction of the first of those two umbilicals. T-minus 45 seconds and counting. And there goes the retraction of the first of the two umbilicals. We're just a few seconds away from the retraction of the second umbilical that will initiate engine sequence start. T-minus 20 seconds and counting. And the second umbilical now retracting. Engine sequence has started. Engines coming up to flight speed. T-minus 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hold down arms retracted, and we have liftoff of the 93 Proggress resupply ship to the International Space Station. The Soyuz booster has cleared the tower. And we have first stage separation. Strap-on boosters falling away. Second stage now in control. La Proggress vuela cargada con casi 2.8 toneladas de suministros, comida, combustible, agua y otros elementos esenciales para la tripulación que trabaja en la ISS. Tras el despegue nominal, la Soyuz completó la separación de los propulsores laterales casi 2 minutos después del lanzamiento, luego la etapa central continuó hasta separar la etapa superior que colocó al carguero en órbita. Se prevé que la Proggress 93 se acople al módulo Zvezda de la ISS el sábado 13 de septiembre, alrededor de las 1:27 de la tarde. Su permanencia será de varios meses, aproximadamente 6, tras los cuales se llenará de residuos y será dirigida a su destrucción durante la reentrada, quemándose en la atmósfera. Si llegaste hasta acá, espero que te haya gustado el lanzamiento. Te pido que te suscribas y que actives la campanita para estar actualizado con el mundo espacial. Nos vemos en el próximo lanzamiento.